ठीक है जी. So we'll start the webinar now. This is the webinar we've been preparing for a long time. This is completely different from the previous webinar ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਕੀਤੇ ਨੇ, and you will get lot of information, lot of understanding about Amazon FBA ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ work ਕਰਦਾ ਹੈ, and I'll share my story, how I started in the business, and everything you need to know about to create a successful Amazon business. And also you will understand the current geopolitical scenarios, what is happening around the world, and why you need to be doing the online businesses in today's world. So thank you so much again जिन्होंने ने भी join kita. So we'll quickly start with, by not wasting any of your time, we'll start with myself जिन्हें ਜਿਹੜੇ ਮੈਨੂੰ नहीं जानते. My name is Jatinder. So I'll just introduce myself. My name is Jatinder. I've been selling on Amazon from last 10 years. I started in 2016. My Amazon journey started in 2016. I'll share my story क्योंकि कई बार की ਹੁੰਦਾ you don't understand the background of the Amazon business. क्योंकि Amazon business ਜਿਹੜਾ ਆ, it needs courage, it needs patience, it need you to be consistently working on itself. And ਇਹ ਜਿਹੜਾ business ਹੈ ਦੋਸਤੋ, it can change your life if you understand it properly, if you understand the bigger picture and don't you know uh, include yourself into smaller things. You can win really big in this business. So I started in 2016, nothing, with nothing but courage. ਉਦੋਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਦੋਸਤੋ, 2016 ਦੇ ਵਿੱਚ there was no proper Amazon training. I did join a course for $4,000. I paid a course someone in Australia for $4,000 to learn about Amazon FBA, and then they just gave us 50 to 60 videos about how to source the products from Alibaba, how to create listings, and that's it. ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ when I joined, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ how to create listings, how to put values, how to get catalog authorization, A plus content, storefront creation. I didn't knew anything about that. I joined the Amazon FBA course barely with any information. And you know what, ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾ product ਜਿਹੜਾ launch ਕੀਤਾ ਸੀ, you can see here, I sourced a product from Alibaba, and ਜਿਹੜਾ product ਮੈਂ ਉੱਥੋਂ source ਕੀਤਾ, that was a wrong product. So ਉਹ ਜਿਹੜਾ product ਸੀਗਾ, it was a patented product, and nobody told me that ਕਿ you need to check the patent on a product when you sometimes ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਆਪਾਂ Alibaba ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, and just ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਉਹਦੇ ਹੀਲੀਅਮ 10 ਤੋਂ ਨੰਬਰਸ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਆਰਡਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਐਂਡ ਵੀ ਲਾਂਚਡ ਇਟ. ਐਂਡ 2016 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਦੋਂ ਕੋਈ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਐਂਡ ਇਫ ਯੂ ਲਾਂਚ ਵਨ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਵਿਦ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਸਾਰੀ ਆਪਣੀ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਤੁਸੀਂ ਲਾਂਚ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਯੂ ਯੂਜ਼ ਟੂ ਗੈਟ ਸਕਸੈਸ ਅਲੋਟ. ਐਂਡ ਉਦੋਂ ਇਹੀ ਸਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ 500 to 1000 ਯੂਨਿਟਸ ਆਰਡਰ ਕਰਨੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦੇ, ਐਂਡ ਯੂ ਕੈਨ ਗੈਟ ਸਕਸੈਸ. ਸੋ ਮੈਂ ਉਹ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਵਿਦ no knowledge of supply chain, patents, or compliance. I ordered 1000 units, and I spent $20,000 to start that business. पहले दिन launch ਕੀਤਾ, you can see here I have, that's why I recorded my story, so that ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ that how you can avoid those mistakes. On day one, I sold 20 units of that product. Day 2, I sold 10 units, you can see here. Day 3, I sold 30 units, and momentum was building. And I realized ਚੌਥੇ ਦਿਨ ਮੈਨੂੰ ਇਦਾਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ, and it was a $50 item. So I was doing $1,500 in revenue every day in 2016, I'm talking about. And fourth day, when I wake up in the morning, my account got suspended. I didn't knew कि account suspension ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ, but when I received the email, when I opened my Amazon seller app, Amazon seller app नहीं काम कर रही थी, and straight away everything was gone from the app. It took me दोस्तों 6 months to you know reinstate that account. क्योंकि उਦੋਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, Amazon ਦੇ ਜਿਹੜਾ seller support system ਹੁੰਦਾ ਸੀ, it wasn't that good. Someone said there is nothing on the screen. You can't see my screen. Can you see the screen now? Just say yes in the chat. It's really important कि ਤੁਹਾਨੂੰ screen दिखे. Can you see it now? Okay, you can't see it. Okay, can you see now? Can everyone say
Rajdeep is saying, yes, I can see the screen now. Uh, Banner page. Yes. It has my image and show Horia started in 2016. Nothing but courage. Yes, that's right. That's the screen you need to know. Yes. All right. That's the screen we need. So 6 month, sleepless nights, Amazon ਦਾ seller system work ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ and I need to hire a lawyer ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ Amazon ਤੇ ਕੋਈ ਐਦਾਂ ਦੇ ਇਸ਼ੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਦੇ ਹੋ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਸਸਪੈਂਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਇਰ ਹਾਇਰ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸੋ I had to hire a lawyer in order to get out of it and it took me 6 months to get the account reinstated and ਮੇਰੀ ਇਨਵੈਂਟਰੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ Amazon ਦੇ fulfillment center ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਈ ਰਹੀ for the 6 months period I had to pay the storage fees and after 6 months we need to pay ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸੈਲਰ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਪੇਟੈਂਟ ਸੀ ਉਸ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦਾ $6,000 ਟੂ ਸੈਲ ਦਾ 1000 ਯੂਨਿਟਸ ਜਿਹੜੇ ਰਿਮੇਨਿੰਗ ਯੂਨਿਟਸ ਸੀਗੇ ਸਾਡਾ ਕੰਟਰੈਕਟ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਵੀ ਵਿਲ ਸੈਲ ਦੋਸ ਯੂਨਿਟਸ ਐਂਡ ਵੀ ਵਿਲ ਨਾਟ ਲਾਂਚ ਦੈਟ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਐਨੀਮੋਰ ਸੋ it was such a hard time at that time and if I would have quit at that time that's what I tell my student ਮੇਰੇ ਕੋਲ 700 students ਨੇ now across the world and we got the successful community who sells on Amazon ਤੁਸੀਂ TikTok Instagram ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਜਾ ਕੇ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਾਡੇ ਸੋਸ਼ਲ ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਤੇ they are successful because I have infused them with this story ਕਿ ਜਿਹੜੀ 3-6 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਸਕਸੈਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਟਸ ਨਾਟ if you are thinking that ਕਿ 3 ਮਹੀਨੇ 'ਚ 6 ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ ਲਓਗੇ and you will rock the world and you will make $1 million in 1 year it's not gonna work like that you have to be consistent you have to be patient if you want to create a really good business in today's world. It took me 5 years, dosto. So look at this slide very, very carefully. It took me 5 years to go to $0 to $50,000 per month in revenue. This is what real success looks like. If you are thinking that you are starting a business, if you have a short-term goal कि तुसी business start करना है and you want to get success next year, that's not gonna work for you. So you have to have a really good mindset if you want to create a really solid business in any business. If someone is saying to you ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ business ਆ ਉਹਨੂੰ 6 ਮਹੀਨੇ ਚ ਕਰ ਲਓਗੇ 1 year ਚ ਕਰ ਲਓਗੇ you can earn $3,000 to $4,000 a month within the 6 month period within the 3 months period but I'm sharing my journey so that you know that it's I started in 2016 16 to 17 6 month reinstating 6 ਮਹੀਨੇ ਲੱਗੇ ਅਕਾਊਂਟ ਨੂੰ reinstate ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਲਈ 2017 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2020 ਤੱਕ I rebuild I learned the supply chain how Alibaba works how IP law works how product research work and then 2021 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ I reached to $50,000 per month and how in today's world today with AI tools and global communities you have an advantage I didn't had it the question is are you surrounding yourself with right energy agar tusi right people right energy na surround nahi kar rahe then it's very hard to do any business not even Amazon so community mindset that's the new advantage if you have people around you for example ਸਾਡੀ community ਦੇ ਵਿੱਚ 700 Amazon sellers ਨੇ if you're sitting at home and just thinking about Amazon business ਕਿ ਤੁਸੀਂ product launch ਕੀਤੇ and ਜੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਈ you don't have anyone to talk to ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਸੇਮ ਫੀਲਡ ਵਾਲਾ ਹੈ then it's very hard to get success in this business ਕਿਉਂਕਿ you can't talk to walls sitting inside a room in front of a laptop and your account is suspended what are you going to do with that so that's my introduction I started in 2016 the second part I want to cover is we'll jump into the metrics of Amazon. A webinar बिल्कुल नवा design kita. I wanted to have a real thing in front of you, my story, and then what is going around the world and why Amazon FBA is the biggest opportunity in the next 6 to 12 months. So this is something ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀਆਂ geopolitics ਦੀਆਂ videos ਦੇਖਦੇ ਹੋ I've been talking about these things for last couple of years from last three years I don't know how many people know me through social media
but the world is on fire right now and your business is at risk. If you are already a business person, a 9 to 5 person, ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਦਾ COVID ਹੋਇਆ ਹੈ, the 6 years of global chaos that destroy the physical businesses ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਉਸ ਟ੍ਰੈਂਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸਪੋਰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। COVID-19 ਹੋਇਆ, it shut down physical businesses for 2 to 3 years. Whenever any sort of ਨੈਚੁਰਲ ਡਿਜ਼ਾਸਟਰ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਡਿਜ਼ਾਸਟਰ ਆਉਂਦਾ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਬਿਜ਼ਨਸਿਸ ਨੂੰ ਬੰਦ ਰਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਦੋਸਤੋ, ਉਦੋਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕੀ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਪ੍ਰਿੰਟਸ ਲੋਟ ਆਫ ਮਨੀ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਵੀ ਡੋਂਟ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਇਟ ਐਜ਼ ਅ ਕਾਮਨ ਮੈਨ। ਆਈ ਨੋ ਤੁਸੀਂ ਐਮਾਜ਼ੋਨ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਸਿੱਖਣ ਆਏ ਹੋ, ਬਟ ਇਫ ਯੂ ਡੋਂਟ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਦਿਸ, ਯੂ ਵਿਲ always stay poor in your life. If you don't know how to use money at your advantage, ਕਿਉਂਕਿ ਮਨੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਡੈਟ ਦੀ ਫਾਰਮ 'ਚ ਹੈ ਦੋਸਤੋ, it's not a real money. Banks, governments, they are printing the money on just click of a button. They have a money printer at their back. It's created out of thin air. ਇਹਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਬੈਕਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਚੋਂ ਕੋਈ ਯੂ نو ਮੋਨੀਟਰੀ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਨੌਲੇਜ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ 1974 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਨਿਕਸਨ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਸੀਗੇ, 1974 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਮਨੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਉਹ ਗੋਲਡ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ, ਅਗਰ ਯੂਐਸ ਕੋਲ $10 million ਦਾ ਗੋਲਡ ਪਿਆ ਰਿਜ਼ਰਵ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਦੈਨ ਦੇ ਕੈਨ ਓਨਲੀ ਪ੍ਰਿੰਟ $10 million ਇਨ ਐਕਚੁਅਲ ਕੈਸ਼। ਬਟ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਨਿਕਸਨ ਨੇ ਵੀਅਤਨਾਮ ਦੀ ਵਾਰ ਲੜੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਵਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸਾ ਸਪੈਂਡ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਦੋਂ ਰੀਅਲਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਜੇ ਮੈਂ ਗੋਲਡ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪੈਸਾ ਪ੍ਰਿੰਟ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਮਾਈ ਕੰਟਰੀ ਵਿਲ ਬੀ ਪੂਅਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਾਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਪੈਸਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕੰਟਰੀ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਪੈਸੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਘੱਟ ਰਹੇ ਸੀ, ਤਾਂ ਗੋਲਡ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਲਿਮਿਟਿਡ ਸੀਗਾ। ਦੈਨ ਵਾਟ ਹੀ ਡਿਡ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੋਲਡ ਤੋਂ ਕਰੰਸੀ ਨੂੰ ਡੀਲਿੰਕ ਕਰਤਾ ਐਂਡ ਦੈਨ ਦੇ ਸਟਾਰਟਿਡ ਪ੍ਰਿੰਟਿੰਗ ਇਨਫਾਈਨਾਈਟ ਅਮਾਊਂਟ ਆਫ ਮਨੀ। ਦੈਟਸ ਵਾਈ ਦੋਸਤੋ ਅੱਜ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਐਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਡੈਟ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, 1975 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ $45 trillion ਯੂਐਸ ਨੇ ਪ੍ਰਿੰਟ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 400 ਸਾਲ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਿੰਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 50 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਪ੍ਰਿੰਟ ਕਰ ਲਿਆ। ਵਾਈ? ਬਿਕੋਜ਼ ਦੇ ਆਰ ਐਂਟਰਿੰਗ ਇਨਟੂ ਐਵਰੀ ਵਾਰ। ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵੈਪਨਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਆਪਣੀ ਮਿਲਟਰੀ ਭੇਜਦੇ ਹੈ, ਪੂਰੇ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਸਿਸ ਨੇ। ਦੈਟਸ ਵਾਈ ਦੋਸਤੋ, ਹਾਊ ਇਟਸ ਪੋਸੀਬਲ ਓਨਲੀ ਬਿਕੋਜ਼ ਦੇ ਆਰ spending lot of money on weapons, lot of money on these things, and ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆਮ ਪਰਸਨ ਦੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਇਫੈਕਟ ਪੈਂਦਾ, ਇਟ ਕਾਜ਼ਿਜ਼ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ। ਜਦੋਂ ਯੂਐਸ ਜਾਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਜਾਂ ਕੈਨੇਡਾ, ਸਾਰੀਆਂ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਸੇਮ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਫੋਲੋ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਟਸ ਜਸਟ ਦੈਟ ਕਿ ਯੂਐਸ ਜਿਹੜਾ ਆ 100 ਟਾਈਮਸ ਮੋਰ ਕਰਦਾ। ਇਫ ਯੂ ਆਰ ਲਿਵਿੰਗ ਇਨ ਕੈਨੇਡਾ, ਦੇ ਡੂ ਪ੍ਰਿੰਟ ਮਨੀ। ਇਫ ਯੂ ਆਰ ਲਿਵਿੰਗ ਇਨ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਦੇ ਡੂ ਪ੍ਰਿੰਟ ਮਨੀ। ਦੇ ਡੋਂਟ ਹੈਵ ਐਨੀ ਬੈਕਿੰਗ ਆਫ ਗੋਲਡ or any asset. They just click on a button and $10 billion or $100 billion, it gets printed, and then they supply it into the system. ਇਟਸ ਆਲ ਅਬਾਊਟ ਸਪਲਾਈ ਡਿਮਾਂਡ। ਜਦੋਂ ਸਪਲਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਐਵਰੀ ਈਅਰ 10% ਦੀ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਹੈ ਦੋਸਤੋ। ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਉਹ 2 ਤੋਂ 3% ਦੱਸਦੀ ਹੈ, ਬਟ ਇਟਸ ਐਕਚੁਅਲੀ 10 to 20%, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਮਨੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੈਲਿਊ ਹੈ ਉਹ ਐਵਰੀ ਈਅਰ ਘਟਦੀ ਹੈ। ਦੈਟਸ ਦ ਵਨ ਥਿੰਗ ਪੀਪਲ ਡੋਂਟ ਰੀਅਲਾਈਜ਼। ਵੈਨ ਮੇਰੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇਹੀ ਨੌਲੇਜ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਉਂ ਦਿੰਦਾ ਬਿਫੋਰ ਦੇ ਡੂ ਐਮਾਜ਼ੋਨ ਬਿਜ਼ਨਸ, ਸੋ ਦੈਟ ਦੇ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਮਨੀ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਅਬਾਊਟ, it's not what you earn, it's about what you use from governments in order to realize profits. So all of these wars going on around ਦੋਸਤੋ, ਇਹ ਈਗੋ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ wars ਨੇ, they are all related to ego, but ਇਹ ਸਾਡੀ ਲਾਈਫ 'ਚ ਇਫੈਕਟ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਤੇ ਕੱਲ ਸਮਝਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। if you don't understand it, you will not make money in future. So this is the another problem with our community, the Punjabi community. We are in a blind spot and we are investing in yesterday. ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, $500,000 ਦਾ ਫਿਊਲ ਸਟੇਸ਼ਨ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, $1 million ਦਾ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਇਨ ਅ ਵਰਲਡ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਗੋਇੰਗ ਡਿਜੀਟਲ। ਵੈਨ ਵੀ ਥਿੰਕ ਅਬਾਊਟ ਬਿਜ਼ਨਸ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 4 ਤੋਂ 5 ਬਿਜ਼ਨਸ ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਟਸ ਅ ਟਰੱਕਿੰਗ ਬਿਜ਼ਨਸ, ਇਟਸ ਅ ਫਿਊਲ ਬਿਜ਼ਨਸ, ਇਟਸ ਅ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਬਿਜ਼ਨਸ, ਐਂਡ ਮੋਸਟ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟਸ ਫੇਲ ਵਿਦਿਨ 2 to 3 years due to high cost and delivery apps. All of these Uber Eats and all of that stuff, ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਕੋਈ restaurant business 'ਚ ਹੈ, few of my friends are there as well. ਸੋ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਈ ਥਿੰਕ 20% 30% ਚਾਰਜ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਮਾਰਜਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਫਿਊਲ ਸਟੇਸ਼ਨ ਫੇਸ ਥ੍ਰੈਟਸ ਫਰੋਮ EVs। ਹੁਣ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਆਇਲ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਡਿਸਰਪਸ਼ਨ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਐਵਰੀਵਨ ਇਜ਼ ਸਟਰਗਲਿੰਗ ਅਬਾਊਟ ਦੈਟ।
Trucking is disrupted by AI automation. Tesla is building the largest, you know, supply chain of EV trucks ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਨੈਕਸਟ ਈਅਰ ਹਿੱਟ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆ, ਡਰਾਈਵਰਲੈਸ ਟਰੱਕਸ ਜਿਹੜੇ ਨੈਕਸਟ ਈਅਰ ਹਿੱਟ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇਲਨ ਮਸਕ ਨੇ ਕੁਝ ਵੀਕਸ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦੇ ਆਰ ਲਾਂਚਿੰਗ ਦ ਬਿਗੇਸਟ ਫਲੀਟ ਆਫ ਡਰਾਈਵਰਲੈਸ ਟਰੱਕਸ ਨੈਕਸਟ ਈਅਰ। ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟੈਕਸਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਕਟਰੀ ਹੈ, ਉਹ ਕੱਲੀ ਟਰੱਕਸ ਹੀ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਦੇ ਇਟ ਗੋਨਾ ਮੇਕ 500,000 to million trucks a year. So before you even think, in the next 2 years, trucking industry will be automated as well. We work 9 to 5 jobs. I'm not saying it's bad. Please don't take me wrong. I did 9 to 5 as well for first 5 years of my professional career, but I don't want to be there. Any one of us don't want to be there. But it's just that the financial knowledge, the money system, we don't understand it. The internet economy ਦੋਸਤੋ 2000 ਚ ਸਟਾਰਟ ਹੋਈ ਸੀ। 24 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ it's a $6 trillion global industry now. We missed the 24 years. We cannot miss the next 5 years. Next 5 years, AI gonna triple and 4x this industry, and this gonna be a $25 trillion industry. Doesn't matter it's an Amazon FBA ਜਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ digital business ਹੈ। Governments are printing money, your savings are disappearing. A real inflation is 10%, not 2 to 3%, ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਦੋਸਤੋ ਮੇਰੀ ਟੀਮ ਨੇ ਆ ਟੇਬਲ ਬਣਾਇਆ ਜਸਟ ਟੂ ਗਿਵ ਯੂ ਅ ਪਰਸਪੈਕਟਿਵ ਕਿ ਜੇ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ $1 ਲੱਖ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ, ਆਫਟਰ 5 years ਇਟਸ ਗੋਨਾ ਬੀ $59,000। ਇਹ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਯੂ نو ਹਾਊ ਇਟਸ ਗੋਨਾ ਬੀ $59,000, ਕਿ $1 59 ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੇਰੇ ਤਾਂ ਅਕਾਊਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ $1 ਹੀ ਪਿਆ। ਬਟ ਦੋਸਤੋ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਾਇੰਗ ਪਾਵਰ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਡਾਲਰਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਾਇੰਗ ਪਾਵਰ ਹੈ, ਉਹ 59,000 ਦੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਜੇ ਅੱਜ ਆਈਫੋਨ $2,000 ਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਆਫਟਰ 5 year ਇਟਸ ਗੋਨਾ ਬੀ $3,000। ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸੇ ਲੱਖ, ਜਿਹੜਾ $1 ਤੁਸੀਂ 5 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕਮਾਇਆ ਸੀ, ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 2,000 ਨਹੀਂ 3,000 ਕੱਢ ਕੇ ਦੇਣਾ ਪੈਣਾ ਇਨ order to buy the iPhone. That's where most people lose, you know, a huge amount of wealth in their life. ਦੋਸਤੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 20 ਤੋਂ 25 ਸਾਲ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਵੈਲਥ ਬਿਲਡ ਕਰਨ ਦੇ। ਆਈ ਡੋਂਟ ਨੋ ਹਾਊ ਮੈਨੀ ਆਫ ਯੂ ਆਰ ਅਬਵ ਦੀ ਏਜ ਆਫ 35 or the above the age of 30. They will understand my point ਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜੋ ਕੋਈ 40 ਤੋਂ ਅਬਵ ਹੈ, ਉਹ ਤੇ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਰਨਗੇ ਕਿ 20 years ਦਾ ਹੀ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ in order to build the real wealth. And if we don't understand inflation, we don't use debt properly, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਗਵਰਨਮੈਂਟਸ ਪ੍ਰਿੰਟ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, we are not able to get the success. So always remember, this is the biggest thing in your life, the inflation. And if you have $500,000, it gonna be 295K in the next 5 years, and you lose $200,000. That's why people don't take action. That's why people don't take, go ahead when they love the savings. They don't spend it on their education ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਹਿ ਲਓ ਰਿਸਕ ਲੈਣ ਦੇ ਵਿੱਚ, even if it's a small risk. ਕਈ ਵਾਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਰਿਸਕ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕੋਈ AI ਦਾ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ Amazon ਦੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਰਿਸਰਚ ਦਾ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਹੈ, ਵੀ ਡੋਂਟ ਟੈਂਡ ਟੂ ਸਪੈਂਡ ਔਨ ਦੈਟ। ਦਿਲ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਟਰਾਈ ਕਰੀਏ, ਬਟ ਸਾਡੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਅਲਾਉ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੰਦੀਆਂ। ਦੈਟਸ ਵੇਅਰ ਯੂ ਨੀਡ ਟੂ ਗੈਟ ਅਪ ਟੂ ਦੈਟ ਅਪਰ ਸਟੇਜ ਵੇਅਰ ਯੂ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਥੀਸ ਥਿੰਗਸ। The internet economy is not the future, it is the present. ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਗ੍ਰਾਫ ਮੇਰੀ ਟੀਮ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਫਰੋਮ 2000 ਟੂ 2026। ਆਹ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ, 2000 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਨੈਟ ਇਕੋਨਮੀ ਬਿਗਿਨ ਹੋਈ ਸੀ। 2005 ਤੋਂ 10 ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੂਗਲ ਅਤੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਨੇ ਬਾਇੰਗ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕੀਤਾ ਆ ਕੇ। ਲੋਕੀ ਫੇਸਬੁੱਕ 'ਤੇ ਬਾਈ ਕਰਨਾ, ਦੋਸਤੋ ਹੂ ਥੋਟ ਅਬਾਊਟ ਇਟ। ਅਗੇਨ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚੋਂ ਕੋਈ 35 ਤੋਂ ਏਜ ਤੋਂ ਅਬਵ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜੇ 90s 'ਚ ਬੋਰਨ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ 80s 'ਚ ਬੋਰਨ ਹੋਏ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਕਿੱਥੇ ਸੋਚਿਆ ਸੀ 2000 ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੈਟ ਸਮਨ ਵਿਲ ਬੀ ਬਾਇੰਗ ਸਮਥਿੰਗ ਔਨ ਦ ਫੋਨ। We used to sleep on our first floor or second floor under the stars, you know ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਕਿਹਨੇ ਸੋਚਿਆ ਸੀ that someone will buy anything on the phone। 2012 ਤੋਂ 16 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਮੇਕ ਐਵਰੀਥਿੰਗ ਮੋਬਾਈਲ। 17 to 20 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਫਲੂਐਂਸਰ ਦੀ ਇਕੋਨਮੀ ਐਕਸਪਲੋਡ ਹੋਈ। ਯੂ ਮਸਟ ਹੈਵ ਮਿਸਡ ਦੈਟ ਬੋਟ ਐਜ਼ ਵੈਲ। 2020 ਤੇ 22 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਈ-ਕਾਮਰਸ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਕੋਵਿਡ ਫੋਰਸਿਸ ਪੀਪਲ ਵਰਲਡ ਆਨਲਾਈਨ। That's where I got my biggest win, ਕਿਉਂਕਿ I started in 2016 and the biggest boost I got
in 2020 and 21 and 22. We made around $2 million in just 2 years. ਦੋਸਤੋ ਤੋਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ we used to list our product, ਅਸੀਂ product list ਕਰਦੇ ਸੀ ਐਂਡ 60 ਡੇਜ਼ ਦੀ ਵਿੰਡੋ ਆਫਰ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਤੁਹਾਨੂੰ 60 ਡੇਜ਼ ਬਾਅਦ ਡਿਲੀਵਰ ਹੋਏਗਾ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਮਾਸਕ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਪੀਪਲ ਯੂਜ਼ ਟੂ ਬਾਏ ਦ ਪ੍ਰੋਡਕਟ, ਦੇ ਯੂਜ਼ ਟੂ ਪੇ ਅਸ, ਵੀ ਯੂਜ਼ ਟੂ ਸੈਲ 200 ਮਾਸਕਸ ਅ ਡੇ ਐਂਡ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹ 60 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਡਿਲੀਵਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਚਾਈਨਾ ਤੋਂ ਚੱਲਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਵੀ ਯੂਜ਼ ਟੂ ਗੈਟ ਅ ਮਨੀ ਇਨ ਟੂ ਆਰ ਬੈਂਕ ਅਕਾਊਂਟ। ਉਦੋਂ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਬੈਡ ਸੀ। ਅੱਜ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਕਿ ਕੋਵਿਡ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਸੀ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਕੋਈ ਆਮ ਹੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਸੀ, ਬਟ ਰਿਮੈਂਬਰ ਦੈਟ ਟਾਈਮ ਹਾਊ ਬੈਡ ਇਟ ਵਾਜ਼ ਵੈਨ ਯੂ ਯੂਜ਼ ਟੂ ਥਿੰਕ, ਜਿਹੜੇ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਆਪਾਂ ਵੈਸਟਰਨ ਵਰਲਡ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਦੈਟ ਹਾਊ ਬੈਡ ਦ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਵਾਜ਼। And 2026 AI arrive, biggest wealth transfer happening now. If you use AI in even in Amazon business, it's gonna, help you to create huge amount of wealth. So you don't need 500,000, you need right skills to start the business. So that's it. The world will not wait for you to ready. Inflation 10%, physical businesses are at high rates. Stop investing in yesterday, start building for tomorrow. 9 to 5 jobs are a single point of failure. Again, I'm saying it's not a bad thing to do it, but it will it will give you a perspective that what you need to do. All right. ठीक है जी, let's jump into now the Amazon side of things कि Amazon the business किस person वास्ते है। who is the system for कि Amazon the business किन्हां नू करना चाहिदा है, किन्हां नू नहीं करना चाहिदा। It is there for complete beginners. अगर तुसी complete beginner हो, you have zero experience in e-commerce, but you want a proven step-by-step blueprint in order to change your financial life, this is for you. It for 9 to 5 employee, are you sick of that? The most important factor what I realize is your kids. ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਜੌਬ ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, we always want to spend more time with family, ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਟਾਈਮ ਚਾਹੀਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਆਲਰੇਡੀ ਸੈਲਰ ਵੀ ਹੈਗੇ ਹੋ, we have scaled thousands of businesses. I already explained ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ late join ਕੀਤਾ ਹੈ, just to recap once again. I started my journey in 2016 with a very small budget, hit a major roadblock. My account was suspended due to a patent issue, lost everything. Instead of quitting, spent another 5 years, rebuild the system, and in the last 7 years, I've sold more than 10 to 20 million worth of goods, and now I teach others. All right. Why Amazon, दोस्तों? Amazon the opportunity है ही क्यों? At first you should always think कि क्यों ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨੂੰ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। I just want to make sure ਕਿ ਮੇਰੀ slides ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿਖ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। Can you just confirm it again? You can see the Amazon opportunity, 200 million prime customers. Can you say yes in the chat ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ slide ਦੇਖ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ? Yes, just say yes in the chat if everyone can see the slide, or thumbs up. Okay, that's good. So Amazon the business ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਕਿਉਂ ਹੈ? Why it's a big opportunity right now? So just to give you a perspective ਕਿ Amazon ਕੋਲ 200 million prime customers ਨੇ। ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ prime customers ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ। So customers who pay $10 to $20 per month as a prime subscription to Amazon depending on the country. US 60 ਡਾਲਰ ਹੋਏਗੀ, ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ 'ਚ $15.5 ਹੋਏਗੀ, ਜਾਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਹਰ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸਬਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਈਸ ਹੈ। ਬਟ 200 ਮਿਲੀਅਨ ਕਸਟਮਰਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀ ਸਬਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕੀਪ ਰੱਖਦੇ ਨੇ in order to buy the products. It's not a small number, dosto. You are getting your products in front of 200 million people every day, depending on the product category, ਕਿਹੜੀ product category ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਚੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਐਵਰੀ ਈਅਰ ਦੋਸਤੋ ਐਮਾਜ਼ੋਨ ਨੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਬੈਂਚਮਾਰਕ ਟੱਚ ਕੀਤਾ। 130 ਕੰਟਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ $1 trillion ਦੀਆਂ ਸੇਲਸ ਐਮਾਜ਼ੋਨ ਐਵਰੀ ਈਅਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। 1 trillion ਵਰਥ ਆਫ ਗੁੱਡਸ ਸੈਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਦੋਸਤੋ ਅਕਰੋਸ 100 ਕੰਟਰੀਜ਼। You can't say that there is no demand or competition ज़्यादा हो गया। 1 trillion is not a small number. It's $1,000 billion worth of goods, and ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?
ਸਿਰਫ 10 ਤੋਂ 20,000 ਡਾਲਰ ਦੀ ਸੇਲ ਮਹੀਨੇ ਦੀ, ਇਟਸ ਜਸਟ ਅ ਡ੍ਰੌਪ ਇਨ ਦੀ ਓਸ਼ਨ। ਐਂਡ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੇਲਸ ਨੇ 30% ਈਅਰ ਔਨ ਈਅਰ ਗਰੋਥ ਨਾਲ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਨੇ Amazon ਦੇ ਉੱਤੇ। ਐਂਡ ਆਈ ਜਸਟ ਨੀਡ ਯੂ ਟੂ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਵਨ ਮੋਰ ਪੁਆਇੰਟ ਦੋਸਤੋ, ਐਜ਼ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟਸ ਆਰ ਪ੍ਰਿੰਟਿੰਗ ਮੋਰ ਐਂਡ ਮੋਰ ਮਨੀ, that's why I always say that you should understand geopolitics, macroeconomics. If US, Australia, Canada, everyone is printing $1 trillion every year. That is also adding the value to the Amazon marketplace. So your business is not going down anywhere in the future क्योंकि inflation ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, money supply ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ next year probably $1.3 trillion, $1.5 trillion. So market ਦਾ size ਵੱਧ ਰਿਹਾ। It's just that ਕਿ ਤੁਸੀਂ 10 ਤੋਂ 15 product customers ਦੇ ਮੋਰੇ ਕਿੱਦਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੇ ਹੋ and just change your financial life. So these are the numbers for the markets we are talking about. So US ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ US ਚੋਂ ਤਾਂ every year $500 billion ਦੀਆਂ ਗੁੱਡਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸੈਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ $40 billion every year। ਇਹ ਲਾਸਟ ਈਅਰ ਦੇ ਨੰਬਰ ਨੇ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਈਅਰ $12 billion। ਸੋ ਦ ਟੇਕ ਅਵੇ ਇਜ਼ ਯੂ ਡੋਂਟ ਨੀਡ ਟੂ ਕੈਪਚਰ ਦ ਹੋਲ ਮਾਰਕੀਟ ਦੋਸਤੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੀ ਮਾਰਕੀਟ ਕੈਪਚਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਮੋਸਟ ਆਫ ਦ ਪੀਪਲ ਗੈਟ ਸਟਕ ਦੇਅਰ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇ $1 million ਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨਾ ਹੈ, 5 million ਦਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਨੋ, ਯੂ ਜਸਟ ਨੀਡ ਟੂ ਸੈਲ $20,000 worth of goods every month. Even if you do that, you can skip your 9 to 5. So don't think too big. Just understand the perspective of, you know, how how does all it work, and grab the smallest market share and you can do it. Let me just take a sip of a water. Just 1 second. So even a tiny fraction of a percent in any of these regions is enough to build a multi-million-dollar business. I can tell you that. All right. So what Amazon is trying to do, Amazon करना की चाहता है, Amazon ਦਾ goal ਕੀ ਹੈ, so that you understand that what they are trying to create in today's world. So they want to be the global shopping village. They don't want to be a smaller company. They are investing in the Amazon planes. ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ recently Amazon ਨੇ ਆਪਣੇ planes launch ਕੀਤੇ ਨੇ Amazon Prime Air। So ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕਿ in the next 12 months, if anyone wants to buy a product from US sitting in Australia, they can buy it and it will be delivered to their doorstep within 5 to 7 business days. They have invested $100 billion in order to buy the Boeing planes ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ DHL ਦੀ ਸਰਵਿਸ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਬਹੁਤ ਥੋੜੇ planes ਨੇ, but they are investing $100 billion in order to buy the Amazon Prime Air delivery. They are building a global shopping village ਜਿਹੜਾ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ US, ਕੈਨੇਡਾ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਇੰਡੀਆ, ਯੂਰਪ ਕਿਤੇ ਵੀ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਟਰੀ ਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਮੰਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਉਹ 5 ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚੇਗਾ। ਸੋ ਯੂ ਨੀਡ ਟੂ ਬੀ ਥਿੰਕਿੰਗ ਲਾਈਕ ਦੈਟ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ 'ਚ ਸੈਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ US 'ਚ ਸੈਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕੈਨੇਡਾ ਕੋਲ ਸੈਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 200 ਮਿਲੀਅਨ ਕਸਟਮਰਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੀਚ ਆਊਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ।
Why Amazon FBA? Leverage की है इस business दी. Why I'm saying that physical businesses are going down, and why Amazon FBA e-commerce ਦੇ ਵਿੱਚ क्यों ਇੰਨਾ grow ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ. That's the another thing you need to know. That the biggest benefit you get is the fulfillment. Amazon ਦੀ ਜਿਹੜੀ fulfillment ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਨੇ ਉਹ Amazon ਦੇ ਵੇਅਰਹਾਊਸ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ. ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਤੁਸੀਂ 10 ਤੋਂ 15 ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਚਾਈਨਾ ਤੋਂ ਸੋਰਸ ਕੀਤੇ, ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਪਲਾਨ ਬਣਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੈਂਡ ਕੀਤਾ Amazon ਦੇ ਵੇਅਰਹਾਊਸ. ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਮੰਗਾਇਆ. ਲੈਟਸ ਸੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 15 ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਨੇ, 20 ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਨੇ, 100 ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਨੇ, 200 ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਨੇ. ਦੇ ਆਰ ਆਲ ਬੀਇੰਗ ਹੈਂਡਲਡ ਬਾਏ ਦੀ Amazon ਵੇਅਰਹਾਊਸ. ਦੇ ਚਾਰਜ ਯੂ ਮਨੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੁਲਫਿਲਮੈਂਟ ਫੀਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬਟ ਇਟਸ ਵੈਰੀ ਮਿਨੀਮਮ. ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਵੇਅਰਹਾਊਸ, ਲੈਟਸ ਸੇ ਤੁਸੀਂ $50,000 ਦੀ ਸੇਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਆਪਣਾ ਵੇਅਰਹਾਊਸ ਹਾਇਰ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਆਪਣਾ ਸਟਾਫ ਹਾਇਰ ਕਰਦੇ ਹੋ, 2-3 ਪਰਸਨ, ਇੱਕ ਬੰਦਾ, ਦੋ ਬੰਦੇ ਹਾਇਰ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਇਟ ਗੈਟਸ ਟੂ ਐਕਸਪੈਂਸਿਵ. ਦੈਟਸ ਵੇਅਰ ਦ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਬਿਜ਼ਨਸਿਸ ਫੇਲਸ. ਬਟ Amazon ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਚਾਹੇ 100 ਪ੍ਰੋਡਕਟ, ਚਾਹੇ 500, ਚਾਹੇ 500,000 ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਪੈਸਿਟੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ. ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਆਓ, ਆਈ ਵਿਲ ਟੇਕ ਕੇਅਰ ਆਫ everything you need. You just bring the products, advertise it and sell it. ਮੋਸਟ ਆਫ ਮਾਈ ਸਟੂਡੈਂਟ, ਦੋਸਤੋ ਇੱਕ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦਾ ਮੈਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਮੈਂ ਐਂਡ 'ਚ ਦਿਖਾਊਂਗਾ ਵੀ, ਟਿਕਟੋਕ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੈਗਾ. ਮੈਂ ਸਪੈਸੀਫਿਕਲੀ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤਾ, ਤੁਹਾਡੇ 'ਚੋਂ ਕਾਫੀ ਜਣਿਆਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਹੋਏਗਾ. ਦੈਟ ਪਰਸਨ ਇਜ਼ ਰਨਿੰਗ ਦ ਬਿਜ਼ਨਸ ਫਰੋਮ ਪੰਜਾਬ ਨਾਓ. He's from a village near Jalandhar. He's running his Amazon business in Australia from Punjab. By sitting in Punjab, he do 30 to $40,000 in sales from last 2 years consistently. He was sitting in his farm. ਜਾਕੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ TikTok ਚੈਨਲ ਤੇ ਇੰਸਟਾ ਚੈਨਲ ਤੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ. ਆਪਣੇ ਫਾਰਮ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕੀਤਾ, by sitting on his farm. ਐਂਡ ਸਮਟਾਈਮਸ ਆਪਾਂ ਉਹ ਦੇਖਦੇ ਨਹੀਂ ਆ, ਬਟ ਦੈਟ ਗਾਏ ਇਜ਼ ਰਨਿੰਗ ਦ ਬਿਜ਼ਨਸ ਫਰੋਮ ਦੇਅਰ, ਬਿਕੋਜ਼ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨਾਲ ਟਾਈਮ ਸਪੈਂਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਐਂਡ ਹੀ ਦੇ ਹੈਡ ਸਮ ਇਸ਼ੂ. ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਪੈਸੀਫਿਕਲੀ ਉਸ ਇੰਟਰਵਿਊ 'ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੈਟਸ ਦ ਬਿਗੇਸਟ ਥਿੰਗ, ਕਿ ਮੇਰੇ 60-70 ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਨੇ ਐਂਡ ਆਈ ਡੋਂਟ ਹੈਵ ਟੂ ਹੈਂਡਲ ਐਨੀਥਿੰਗ, ਕਿਉਂਕਿ Amazon ਦੇ ਵੇਅਰਹਾਊਸ 'ਚ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈਂਡਲ ਹੁੰਦਾ. ਦ ਸੈਕਿੰਡ ਬਿਗੇਸਟ ਥਿੰਗ ਇਜ਼ ਦ ਬਿਲਟ ਇਨ ਟ੍ਰੈਫਿਕ. 200 ਮਿਲੀਅਨ ਕਸਟਮਰ ਨੇ. ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਡਰੋਪ ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਤੁਸੀਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕੁਝ ਵੀ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਸਟਮਰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ. ਇਟਸ ਔਨ Amazon, ਇਟਸ ਆਲਰੇਡੀ ਦੇਅਰ. ਦੇ ਆਰ ਪੇਇੰਗ ਸਬਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਟੂ ਬੀ ਔਨ ਐਜ਼ ਅ ਬਾਇਰ ਔਨ ਦ ਪਲੈਟਫਾਰਮ. ਜਿਹੜੇ 200 ਮਿਲੀਅਨ ਕਸਟਮਰ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਦੇ ਆਰ ਪੇਇੰਗ ਸਬਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਫॉर ਦੈਟ. ਐਂਡ ਇੰਸਟੈਂਟ ਟਰਸਟ. ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਨਵਾਂ ਬ੍ਰਾਂਡ ਸ਼ੋਪੀਫਾਈ 'ਤੇ ਜਾਂ ਡਰੋਪ ਸ਼ਿਪਿੰਗ 'ਤੇ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਟਰਸਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਬ੍ਰਾਂਡ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ, ਬਟ Amazon ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੀਪਲ ਟਰਸਟ ਔਨ Amazon. So the other thinking you need to shift is that you need to know that why you are starting the business. ਤੁਹਾਡੇ ਚੋਂ ਅਗਰ ਮੇਰੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਐਗਜ਼ਿਟ ਦਾ, ਮੈਂ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਇੱਕ Amazon ਬਿਜ਼ਨਸ ਐਗਜ਼ਿਟ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੇਅਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਯੂ ਕੈਨ ਗੋ ਦੇਅਰ ਐਂਡ ਵਾਚ ਇਟ ਆਊਟ. ਓਲਡ ਥਿੰਕਿੰਗ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਹਸਲ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਆਈ ਵਾਂਟ ਅ ਸਮੋਲ ਮੰਥਲੀ ਇਨਕਮ. ਨੋ ਸਿਸਟਮ, ਨੋ ਡਾਕੂਮੈਂਟੇਸ਼ਨ, ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਤੁਸੀਂ ਲਾਂਚ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਔਨ ਵਨ ਪ੍ਰੋਡਕਟ, ਐਂਡ ਨੋ ਐਗਜ਼ਿਟ ਪਲਾਨ ਐਵਰ. ਆਮ ਟੈਲਿੰਗ ਯੂ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ Amazon ਬਿਜ਼ਨਸ ਅੱਜ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੋਰਸ ਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਡਜ਼ਨਟ ਮੈਟਰ, ਬਟ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਯੂ ਨੀਡ ਟੂ ਹੈਵ ਐਨ ਐਗਜ਼ਿਟ ਪਲਾਨ. All of my students, they have a exit plan. They want to sell the business in 2 years. ਜਾਕੇ ਉਹ ਵਾਲੀ YouTube ਤੇ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੀਡੀਓ ਮੈਂ ਪਾਈ ਸੀ, ਦੈਟ ਮਾਈ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਆਰ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦ ਬਿਜ਼ਨਸ ਐਂਡ ਦੇ ਆਰ ਸੈਲਿੰਗ ਇਟ. ਸੋ ਲੈਟਸ ਸੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ 10 ਤੋਂ $20,000 ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਨਾਲ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ, ਆਫਟਰ 2 years ਯੂ ਨੀਡ ਟੂ ਸੈਲ ਇਟ ਫॉर ਐਟਲੀਸਟ 150 to $200,000 in value. So if you want to see it, I'm showing you here. ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ YouTube ਚੈਨਲ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਵਾਲਾ ਜ਼ਰੂਰ ਯੂ ਨੋ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਜ਼ਰੂਰ ਚੈੱਕ ਕਰਿਓ. ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦ ਫਸਟ ਵੀਡੀਓ, ਮੈਂ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਈ ਸੀ, ਗਰੁੱਪ 'ਚ ਵੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਹਾਊ ਆਈ ਐਮ ਸੈਲਿੰਗ ਮਾਈ Amazon ਬਿਜ਼ਨਸ ਫॉर $2.2 million. So if you want to see it, you can go to the YouTube channel, and I have shown in that video ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਸਾਡੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, they planned the Amazon business to sell. ਉਹ ਕੱਲਾ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਨਹੀਂ ਬਿਲਡ ਕਰਦੇ, they build an asset. ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਕ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਬਿਜ਼ਨਸ, ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ, ਫਿਊਲ ਸਟੇਸ਼ਨ, ਕਲੀਨਿੰਗ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉੱਦਾਂ ਹੀ Amazon ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੀ ਵੀ ਵੈਲਿਊ ਹੁੰਦੀ ਹੈ. ਬਟ ਅਗਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਮਲਟੀਪਲ ਸਕਿਊਜ਼ ਨੇ, ਮਲਟੀਪਲ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਨੇ, ਡਿਵਰਸੀਫਾਈਡ ਰੈਵਨਿਊ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਪਤਾ ਮੈਂ ਉਸ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨੂੰ ਸੈਲ ਕਰ ਸਕਦਾ. ਯੂ ਨੀਡ ਟੂ ਆਲਵੇਜ਼ ਥਿੰਕ ਲਾਈਕ ਦੈਟ. One exit can change your financial life forever.
ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ 1 ਲੱਖ 2 ਲੱਖ 3 ਲੱਖ ਡਾਲਰ ਦਾ ਵੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸੈੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਕੱਠੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਯੂ ਯੂ نو you get that money, then you can start a new business and have some time to invest into different businesses. ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਟੂ ਥਿੰਕ ਅਬਾਊਟ ਸਮਥਿੰਗ ਐਲਸ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕ੍ਰੀਏਟਿਵ ਹੋ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸਟੱਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਸਟ ਹਲੇ ਸਾਈਡ ਹਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ, ਯੂ ਆਰ ਨਾਟ ਏਬਲ ਟੂ ਗੈਟ ਇਨਫ ਟਾਈਮ from your family, from your other financial responsibilities. So, why physical stores are dying and e-commerce is exploding? High overhead cost, limited local traffic, ਸਿਰਫ foot traffic ਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, sensitive to downturns and lockdowns, many major stores closing down. ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, even in Australia, Canada, ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ major stores are closing down. So you know already about it. Amazon FBA, low overhead, Amazon handle storage, shipping, global reach, 200 million prime shoppers, run it from anywhere in the world, and e-commerce sales are projected to go to $8 trillion globally by 2030. It's a very big number. It's just ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹੋ। And this is the very important slide ਦੋਸਤੋ, ਜਿਹਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। I don't I've got already so many students. I'm not interested to if someone joins or not join our program, but if you don't understand geopolitics, once again, you don't understand business. ਆ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਹੈ 2026 ਦਾ, ਇਟਸ ਅ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਗੈਪ। 2020 ਤੋਂ 22 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ? ਕੋਵਿਡ ਬੂਮ ਆਇਆ ਸੀ, ਅਰਲੀ ਮੂਵਰਸ ਵੌਨ। 2023-24 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰਕੀਟ ਸਟੇਬਲਾਈਜ਼ਡ ਐਂਡ ਸਮਾਰਟ ਸੈਲਰ ਬਿਲਡ देयर ਸਿਸਟਮ। Now again, I'm telling you, this war which Iran, US and Israel is fighting from last 33 days, this is not stopping for next 6 months. And this will create the biggest supply chain issue. And if China attacks Taiwan, which they are planning in next 2 months, you will see the biggest supply chain gaps around the world. Most of the people don't know about what China is doing with Taiwan and other stuff and what is coming around. So if you build the business now, you can experience the same COVID type of thing in the next 6 months to 12 months period. So seller who enters scale now, they can exit at a peak multiple in 2 to 3 years, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਸੇਲ ਤੁਹਾਡੀ ਵੱਧਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਗਜ਼ਿਟ ਲੈਣਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੌਖਾ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਐਗਜ਼ਿਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਮਾਈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨੂੰ ਐਗਜ਼ਿਟ ਕਰਨਾ ਹੈ। 2 ਮਿਲੀਅਨ 3 ਮਿਲੀਅਨ 4 ਮਿਲੀਅਨ 100,000 200,000, whatever is the number. All right, some examples, okay, what type of products you should sell. Always sell high ticket items, dosto. That's what I love. Selling price $100. For example, this is a luxury ceramic dinner set. Even if you sell 5 units a day, go to Helium 10, check the numbers in Canada, US, Australia. ਇਹ 5 unit ਵੇਚਣੇ ਕਿੰਨੇ ਸੌਖੇ ਆ, you will see there. There is a huge demand of these home and kitchen items. If you just sell 5 units in a day, it's a $500 revenue with 30% margin. It's $150 in net profit every day. Another example, professional hooded hair dryer, selling price $300, sourcing price $60, net profit 40%. If you source a good quality professional hooded hair dryer, it's a $1,500 in everyday revenue. Professional facial steamer, again $200 selling price. Sourcing price $50, net profit margin 30%. Just 1 second.
Another example, it's a professional ice hockey stick. US ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਡਿਮਾਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ. Sell 5 units a day, $1,000 in daily revenue, 30% net profit, $300 in day. So global disruption, Amazon opportunity, supply chain disruption. We are entering a high demand phase. The question is, will you be positioned for it? If you are well positioned for it, it's very easy to create a business ਜਿਹੜਾ 30 to 40% net profit ਬਣਾ ਸਕਦਾ, because the market size is such big. Our students, they work on a 100 product strategy. They launch 100 products in 1 year, selling 5 units a day. You can do n number of products. You can do a huge number of you know uh, scalable businesses. On I created 7 brands which I sold just now. ਉਸ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਮੈਂ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ YouTube 'ਚ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ. I created 7 brands and sold altogether for $2.2 million. I explained everything in that, and my students already know about it from last 6 years. ਸੋ 3 ਪਿਲਰ ਨੇ ਜੀ ਸਕਸੈਸ ਦੇ Amazon ਦੇ ਉੱਤੇ: ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ, ਸੋਰਸਿੰਗ ਐਂਡ ਲੌਜਿਸਟਿਕ, ਐਂਡ ਲਾਂਚ ਐਂਡ ਰੈਂਕ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਰਾਈਟ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਰਸਿੰਗ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਰਾਦਰ ਦੈਨ ਅਲੀਬਾਬਾ ਸਪਲਾਇਰਸ ਤੋਂ, ਐਂਡ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਂਚ ਤੇ ਰੈਂਕ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਬਾਈ ਮਾਸਟਰਿੰਗ Amazon PPC, you can scale this business to the next level. So only these three things you need in order to get a really good business on Amazon. Sourcing strategy की है दोस्तों. Most of the people, they just go to Alibaba, to verified sourcing company, to verified suppliers. But Alibaba ਦੀ ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ traders ਨੇ. You don't know which supplier to trust it. So it's best that you go to a sourcing company ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈਂਡਲ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ 100 ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਲਾਂਚ ਕਰਨੇ ਆ ਤੇ 100 ਡਿਫਰੈਂਟ ਸਪਲਾਇਰਸ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 3 ਮਹੀਨੇ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦੀ ਕੋਟ ਹੀ ਲੈਂਦਿਆਂ ਨੂੰ. ਬਟ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ 100 ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਸੋਰਸਿੰਗ ਕੰਪਨੀ ਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਦੇ ਕੈਨ ਗਿਵ ਯੂ ਦ ਕੋਟ ਵਿਦ ਇਨ 2 days, ਬਿਕਾਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ 40 ਤੋਂ 50 ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਟੀਮ ਚਾਈਨਾ 'ਚ ਬੈਠੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੈਲਪ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਸੋਰਸ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ. ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਟੈਕਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜੁਆਇਨ ਕਰਦੇ ਹੋ. ਯੂ ਗੈਟ ਐਕਸੈਸ ਟੂ ਦੈਟ. So that's all the things you need to know. And then it's a location independent business. Definitely you don't need to be at one location in order to run this business. I'm again saying ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ million $2 million ਦੇ business ਸੋਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ. Just think that you need to sell $10,000 worth of goods. And if you have 10 to 12 products, you can easily do that very easily. There are no geographical conditions in order to run the Amazon business. You build the business around your life, not your life around the business. That's the main thing. So that's a very good quote. Okay, you don't build the business around your life, not your life around the business. You need to build the business around your life. So just a little bit of introduction about our program. ਸਾਡਾ ਸਟੈਪ ਬਾਈ ਸਟੈਪ ਪੋਰਟਲ ਹੈ. ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੀਆਂ ਪਾਵਰਫੁਲ. ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਸਟੈਪ ਬਾਈ ਸਟੈਪ ਪੋਰਟਲ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡਾ ਪੋਰਟਲ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਕਸੈਸ ਮਿਲਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਈਮੇਲ ਤੇ. ਉੱਥੇ 500 ਪਲੱਸ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਵਾਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ. ਸਾਡੀਆਂ ਲਾਈਵ ਕਲਾਸਿਸ ਉੱਥੇ ਰਿਕਾਰਡ ਪਈਆਂ ਨੇ. ਬਟ ਬੇਸਿਕ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡਾ ਪੋਰਟਲ ਕੰਮ ਕਰਦਾ. ਐਂਡ ਦੈਨ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਵ ਕੋਚਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਟੀਮ ਹੈ, ਵੀ ਗੋਟ ਟੀਮ ਆਫ 17 ਪੀਪਲ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ 1 ਪਰਸਨ ਅਸਾਈਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਜੁਆਇਨ ਕਰਦੇ ਹੋ. ਯੂ ਕੈਨ ਆਸਕ them any question. They are well trained people. You can ask them any questions you have in order to get to the other side of thing. ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਲਿਸਟਿੰਗ ਕਰਾਉਣੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕੈਟਲੌਗ ਆਥੋਰਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਪੁੱਛਣੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਲਾਂਚ ਕਰਨੇ ਨੇ. ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸਟਾਰਟਿੰਗ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਮੈਂ ਕਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਲਾਂਚ ਕਰਨੇ ਆ. ਸੋ ਯੂ ਕੈਨ ਗੈਟ ਦੋਜ਼ ਵਨਸ ਐਜ਼ ਵੈਲ. ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਹੜੇ ਸਪਲਾਇਰ ਤੋਂ ਸੋਰਸ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਹੈ. ਸੋਰਸਿੰਗ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਦੱਸਦੇ ਨੇ, ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਕੰਪਨੀਜ਼, ਯੂ ਨੇਮ ਇਟ, ਦੇ give you help about everything. Just one thing I need to be very very clear, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੁੰਦਾ. You get all the support. ਸਾਰੇ connections ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਸਭ ਕੁਝ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਦਾ. But it's just that you have to be a serial entrepreneur. ਅਗਰ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ don't be a victim mindset. You get all the help, but be a warrior mindset if you want to build the business. That's what I said in the previous slides as well. Money is created out of thin air. You just need to know how to use it. So if you are a warrior mindset, you will do it. We got a private community.
ਸਾਡਾ ਫੇਸਬੁੱਕ ਗਰੁੱਪ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ 700 600 to 700 Amazon ਐਕਟਿਵ ਸੈਲਰਸ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਐਡ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਜਦੋਂ ਜੁਆਇਨ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਐਂਡ you get all the support, ਜਿਵੇਂ ਕਿ 5 ਸਟਾਰ ਰਿਵਿਊ ਲੈਣਾ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਪੋਸਟ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ। you get help from our you know ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਕਿਸੇ ਨੇ 10 ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਲਾਂਚ ਕੀਤੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਵਿਊ ਲੈਣੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਵਿਊ ਲੀਵ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਦੈਟਸ ਹਾਊ ਕਮਿਊਨਿਟੀਜ਼ ਹੈਲਪ ਈਚ ਅਦਰ। So that's about it. That's how we provide the training. I'll open the questions, ਕਿਸੇ ਦੇ ਜੋ ਵੀ questions ਨੇ, and then we got a Easter offer going on, but we only get 5 to 6 students at a time. You can only for the webinar guys ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ webinar join ਕੀਤਾ, ਇਹ ਸਿਰਫ offer ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਹੋਏਗਾ। But before that, if anyone have any questions, I will take only for 10 minutes. So you can go ahead and ask your questions. I'm unmuting the mic now. Anyone having any questions? So Agam, the question है, what are the 3 pillars of success Amazon ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਸ਼ੋ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ। ਸੋ ਇਟਸ ਦੈਟ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਸੋਰਸਿੰਗ, ਕਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਲਾਂਚ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਕਿੱਥੋਂ ਸੋਰਸ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਐਂਡ ਆਲਸੋ Amazon PPC। ਅਗਰ ਉਹ 3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ then you can create this business at a really good level. Sonia Sidhu, the question है, how much do we need to start? I recommend $7,000 to $10,000 to start with, ਬਟ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਘੱਟ ਬਜਟ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਘੱਟ ਨਾਲ ਵੀ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬਟ ਆਈ ਰეკਮੈਂਡ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਐਟਲੀਸਟ 10 ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਜਿਹੜੇ ਆ ਲਾਂਚ ਕਰੋ। ਜਗਮਿੰਦਰ ਕੌਰ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਹਾਈ ਹਾਊ ਮਚ ਦ ਕੋਰਸ ਵਿਲ ਕੋਸਟ? ਆਮ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਇਟ ਨਾਓ। ਯੂ ਹੈਵ ਅ ਆਫਰ ਟੂ ਜੁਆਇਨ ਟੁਡੇ ਇਫ ਯੂ ਵਾਂਟ ਟੂ ਗੈਟ ਦੈਟ ਆਫਰ। Yes, you get all the certificates from your sourcing company। ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਕੰਟਰੀ ਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਲਾਂਚ ਕਰਦੇ ਹੋ, you get all the certificates from that। ਅਲੀਬਾਬਾ ਸਪਲਾਇਰ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦੇ, ਸੋਰਸਿੰਗ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ SB ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀਗਾ। Rajdeep, the question है, what type of certificate we need for passing a product from Amazon? You don't need any certificate. Sourcing companies provide you the certificate. They will give you, once you source the product, they will tell you which certificate you need. For India, from India, how to start FBA in Australia. Yeah, that's what you learn in our course. Once you join us, you get all the support. Do you do e-com on Amazon or do you dropship too? We only teach about Amazon. We don't teach anything else. We just teach Amazon FBA because we think, and I think that 80% of the dominance in e-commerce is for Amazon. So you don't need samples before launching the product। That's where the sourcing company comes in। sourcing company ਤੁਹਾਨੂੰ help ਇਹ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ they make sure ਕਿ ਹਰ product everything is checked before it gets shipped out। so they help you there।